Hello everyone. This is a video lesson of the unit Disaster Management and the first chapter of this unit, which is Understanding and Managing Natural Disasters. A disaster is an unexpected catastrophic event that seriously disrupts the functioning of a society and causes human, material, and economic or environmental losses, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. So, you all know what a disaster is. You have heard the term a lot, but a proper definition of a disaster is what is given here. It is unexpected. It is something which you did not expect, and it is catastrophic. It causes huge damages, and it disrupts the normal functioning of a society. It causes damages, human losses, material losses, wealth losses, then economic losses, environmental problems, and it is of such a big magnitude that people affected by the disaster will not be able to manage by themselves. അവർക്ക് സ്വയം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ ആവുന്നത്. A disaster though often caused by nature, disasters can have human origins. So, disasters are not always natural disasters. It can also be man-made, disasters. A disaster can result in serious injuries, death, and loss of property. A disaster can lead to secondary disasters like releasing of hazardous materials and fire, like the tsunami which hit Japan. That was a primary disaster, and the tsunami caused the leakage in the Fukushima nuclear power plant. So that was a secondary damage. So one major disaster causing another secondary disaster. In this case, the secondary disaster was also a very major event, not just a small disaster. Disaster soon spreads out and leads to what is called ripple effects. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളം സ്റ്റില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, you can see ripples moving out towards the edge, towards the periphery of that particular plate. സോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. സോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് വന്നത് കാരണം അതൊരു മെഡിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇക്കണോമിക് ഡിസാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ ലൂസിങ് മണി because no one was allowed to go out during the lockdown. It includes spreading of illness. ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഷട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, unemployment, and loss of income. Hospitals and other emergency services will be directly affected. Contamination of water and air due to the spilling of liquids and other substances will lead to spreading of illness. Like how it happened with Bhopal gas tragedy. The gas methyl isocyanate was released, and many people died because they couldn't breathe, and still there are still people who are suffering from the effects of that disaster. Man-made disasters adversely affect humans. Adversely affect means negatively affect humans. Not just humans, it affects biomes. Biomes is the collective term given for the soil of a place, the climate,
the wildlife, the plants, everything taken together is called a biome, and it also affects ecosystems. Man made disasters include hazardous material spills, just like nuclear spills that we have already talked about, and then fires, groundwater contamination, where groundwater is no longer potable, where you are unable to drink water because it is contaminated by chemicals. Transportation accidents, accidents caused train accidents or air accidents like that. Structure failures, building collapses. Mining accidents, ഖനിയിലുണ്ടാവുന്ന accidents, we hear about mining accidents a lot. Then explosions and acts of terrorism. Awareness, education, and prediction and preparedness can reduce the disruptive impacts of a natural disaster. So you have to be aware of how a disaster happens. You need to be educated. Then you need things in place to predict. For example, weather forecasting. Weather forecasting predicts changes in weather, and our prediction ഉണ്ടെങ്കിൽ we can be prepared. We can evacuate a place and be prepared for this particular climate disaster, so that it won't turn into a disaster. Students can play a major role in creating awareness among communities. This unit will create awareness about disasters and how these can be mitigated. Mitigated means the disasters എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാം through effective preparedness and management. So moving on to the chapter, Understanding and Managing Natural Disasters. According to the World Health Organization, a natural disaster is an act of nature of such magnitude as to create a catastrophic situation in which the day-to-day patterns of life are suddenly disrupted. So this is similar to the definition given earlier. Day-to-day normal life affected ആവുകയാണെങ്കിൽ you can call it a disaster. If people are plunged into helplessness and suffering, and as a result they need food, clothing, shelter, medical and nursing care, and other necessities of life, and protection against unfavorable environmental factors and conditions. So ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. Every year, natural disasters kill around 1 lakh people and affect close to 200 million people worldwide. Natural disasters include earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, landslides, hurricanes, floods, wildfires, heat waves, and droughts. So you all know all the these things: earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, landslides ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. പിന്നെ ഹറിക്കെയിൻസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സൈക്ലോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫ്ലഡ്സ്, വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ്, കാട്ടുതീ. That is, we have had instances of a major wildfire in Australia. Then every year it is happening in America. And then heat waves is something which frequently happens. Heat waves and cold waves frequently happen in northern India. ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡിസംബർ, വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോൾഡ് വേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട്സ് വരൾച്ച കാരണം കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ച് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. They have an immediate impact on human lives and often result in the destruction of the physical, biological, and social environment of the affected people, thereby having a longer term impact on their health, well-being, and survival.
So people are affected physically because they might sustain injuries because of this disaster. They are affected biologically, socially, in all these ways they are affected, and they can have a longer term impact on their health. Like if it is a nuclear disaster, then if they're exposed to radiation, then they will have lifelong effects. ഇപ്പോൾ എൻഡോസൾഫാൻ തന്നെ എടുക്കുക, അതൊരു ഡിസാസ്റ്ററാണ്. സോ പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ ലിവിങ് with those diseases and disabilities which was caused by endosulfan. In 2018, Kerala witnessed overflow of rivers and dams, which led to huge loss in 12 districts in the state. In this context, awareness about this natural disaster is essential. India has a properly structured system to manage natural disasters. So we look at uh, how India as a country manages natural disasters. What are the who are the people who control or who manage these disasters? Disaster management at national, state, and district level. The Ministry of Home Affairs is the central ministry of the Government of India for disaster management. So, Ministry of Home Affairs and disaster management എല്ലാം manage ചെയ്യുന്നത്. The Home Department collaborates with other departments to coordinate disaster management. Nodal ministries are assigned to deal with disasters related to their departments. For example, drought management is assigned to the Ministry of Agriculture. So, എല്ലാം ഹോം അഫയേഴ്സ് അല്ല, ഹോം അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹെഡ്. അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പല മിനിസ്ട്രീസ് ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൗട്ട്, വരൾച്ച ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി ഇസ് അസൈൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. So air accidents are taken care of by Ministry of Civil Aviation. If it is a biological disaster like COVID-19, Nipah, ഇതുപോലുള്ള ഡിസീസസ് ഒക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ പെടുത്താം. They are handled by Ministry of Health. If it is a chemical disaster like a nuclear leakage അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി പോലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഓവറോൾ കോർഡിനേഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഡ്രൗട്ട്, ഓവറോൾ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ്. ഡ്രൗട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഓക്കെ, സോ കെമിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഇത് പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ it is handled by the Department of Atomic Energy. In the Ministry of Home Affairs, the Central Relief Commissioner functions as the nodal officer and is responsible for coordinating relief operations for natural disasters. The Central Relief Commissioner is supported with information about weather and all possibilities of a storm or heavy rain by the Indian Meteorological Department, IMD, and the Central Water Commission. So it is the Central Relief Commissioner who heads the disaster management activities of the central government, and he or she will be supported or is supported by the different departments related to weather prediction, കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം, അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ. They all feed the Central Relief Commissioner with data. In the event of a potential threat, okay, ഒരു ത്രെറ്റായി മാറാം, ഒരു ഡിസാസ്റ്ററായി മാറാം എന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭീഷണി. In the event of a potential threat, the Central Relief Commissioner will inform the Cabinet Secretary of the
Ministry of Home Affairs, and the Cabinet Secretary of the Ministry of Home Affairs will inform the National Crises Management Committee and the central and state ministries concerned. So it is a relief commissioner who informs the government about the situation, and then the central and state ministries are alerted. Coordination of various ministries is required to manage the situation. Natural disasters cannot be prevented, but early warnings will help in the evacuation process, thereby reducing the intensity of the disaster. So വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഴ, ഉരുൾപൊട്ടൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രോസസ്, തിങ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് വെതർ, അതിന് എതിരെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നൗ മോർ ആൻഡ് മോർ things are happening and human beings are not being able to predict all these things because climate has changed a lot. Human beings are responsible for climate change, and that has caused in us not being able to predict things in advance. So coordinating follow-up action requires support from other ministries and agencies. The Emergency Medical Relief Division under the Ministry of Health and Family Affairs coordinates with state agencies to operate relief and medical camps. So it is the Emergency Medical Relief Division under the Ministry of Health and Family Affairs who coordinate with the state ministry. So coordination is very important. അല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ വിങ്സും അവരുടേതായ രീതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then that will be a problem. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അത് ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് രീതിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. The EMRD will be in constant communication with the NCMC, National Crises Management Committee, and together these agencies will assess the extent of disaster on a daily basis. Data regarding the number of victims affected and the health profile of the victims will be collected. On the basis of such data, the state and national medical agencies are put into action. So they collect data, they monitor everything, and then they arrange for relief and other measures. Now, at the state level, the state government is responsible for seeking central guidance and coordinating immediate relief operations in the affected area. So the state, if it is affected by a disaster, the state is the first entity which has to respond. അതിനുശേഷമേ അവർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് entity to respond. Moreover, the state is responsible for long-term preparedness and rehabilitation measures. Long-term preparedness, disaster ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, loss of life and wealth ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ you have to be prepared. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രീതിക്കും you have to be prepared. And in case a disaster strikes, you should have measures for rehabilitation. വീടും സ്വത്തുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം. അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ്, ഇതിനൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്, the relief commissioner is in charge of relief measures. The state operates through the revenue department or the relief department. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ റിലീഫ് കമ്മീഷണർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ the states have their own state relief commissioner, and he is the one who heads all the relief operations in the state. So it's the state operates through the revenue department or the relief department. So
Kerala's state relief operations and commissioner is Dr. A. Jayatilak IAS. He is a current state relief commissioner. So, given here is a table of the disaster management at state level. So, there's a state crisis management group headed by the relief commissioner and the chief secretary. And then there are other departments which coordinate. There's a divisional commissioner, the district collector, subdivisional magistrate, tehsildars, and the patwari or the village officer. State Crisis Management Group (SCMG) functions under the leadership of the Chief Secretary of the state. In some states, the Relief Commissioner heads the State Crisis Management Group. It consists of officers from other departments like Revenue, Forest, Health, Civil Supplies, Power, Irrigation, Water Supply, Rural Development, Agriculture, Public Work, Information, and Public Relationships and Finance. So all this, if you look at all these departments, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചേർന്നുള്ള യോജിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനം അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ദി SCMG functions according to the design charted out by the Central Ministry of Home Affairs. In the wake of a disaster, in the wake means when a disaster happens, the SCMG, the state crisis management group, acts according to the instructions given by the Ministry of Home Affairs. So, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. The group is responsible for coordinating state and district agencies to effectively manage disasters. In the event of crises, the SCMG establishes an emergency operations center commonly called control room. നമ്മളെപ്പോഴും ന്യൂസിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പേമാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോൾ റൂം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂസിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ നമ്പരും ഒക്കെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു ഓൾറെഡി നോ. ആൻഡ് they open the control room, and it operates by providing updates about weather conditions and the possibilities of heavy rain or storm. The EOC, the Emergency Operations Center, functions as a contact point for coordinating disaster management. So എല്ലാത്തിനും ഒരു സെൻറ്റർ വേണം. സോ അതായിട്ടാണ് കൺട്രോൾ റൂം. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കൺട്രോൾ റൂം എന്ന് ഇടാൻ കാരണം it is because it is from the control room that everything gets controlled. Everything is coordinated. Disaster management efforts are coordinated from the control room. It connects other agencies and effects quick relief to areas where the calamity has occurred. Now, district level disaster management committee is headed by the district collector, who is also the district magistrate. He coordinates various departments. He or she coordinates various departments like the police, health, public relations, fire, forest, public works, etc. to operate at disaster sites. So it is a collector who coordinates everything in a district. And an action plan is charted out by the district collector according to the instructions received from the SCMG. The district collector plays an important role in setting up relief camps and coordinating day-to-day affairs there. The district relief committee, under the leadership of the district collector, establishes a control room, coordinates medical care, takes steps to prevent epidemics. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്ലഡൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കരുതൽ
നടപടികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കളക്ടറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. And he also or she also interacts with the media to give correct updates. The district relief committee may also include local legislators. During a disaster, ministries of state, members of parliament, and members of legislative assembly, MP, MLA, they all may camp at the site and give suggestions to the district relief committee. However, the district collector is a person who executes all action plans as per the instructions received from the SEMG. So, all these elected members and ministers, they may be there to give directions, but it is a district collector who executes all these plans. Thus, we understand the systematic way in which disaster management cell operates in India. Headed by the Ministry of Home Affairs at the center, the operations link to the state through State Crisis Management Group and then to the district through the District Relief Committee. The district collector or magistrate is the officer who executes the decisions of the Central Relief Commission. Thus, through center-state district coordination, the disaster management system functions effectively in our country. It is to be noted that disaster cannot be completely evicted by these agencies. Disaster എന്ന് പറയുന്നത് it is unforeseen. Sometimes you never know. In most of the cases you cannot predict a disaster. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ പ്രോപ്പർ വാർണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാക്യുവേഷൻ. ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. മാനേജിങ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. Natural disasters include floods, earthquakes, heat waves, cold waves, climate change, ozone depletion. You all know about the ozone layer, landslides, urulpottal, volcanic eruptions and avalanches. മഞ്ഞുമല ഇടിയുന്നതിനാണ് ആവലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is not practical to deal with all the above natural disasters. In this chapter, we learn about the various kinds of flood and how a flood situation can be managed effectively. So, we're going to learn specifically about floods. Floods occur when a large volume of water from heavy rainfall, overflow of a river, or due to other reasons is not able to drain off quickly through normal processes of runoff and ground absorption. സോ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് വെള്ളം ഉയരുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്ററായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് അളവിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നതിന് there are many reasons. മഴ is a main reason. Then ഡാം ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, if there are no proper drainage systems, blockage of a river because of because it is polluted with plastic, ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണം ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ല, ഗ്രൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ ഓവർഫ്ലോയിങ് ഓഫ് റിവർ is the cause of one of the causes of floods. Types of floods. Precipitation flood. Precipitation means meaning മഴ കാരണമുള്ള floods. Precipitation is a condensation of atmospheric water vapor that falls to the ground in the form of drizzle, rain, sleet, snow or hail. അപ്പോൾ ഇതിലേത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാവാം, മഴയാവാം, ഏത് രീതിക്കായാലും ഇതെല്ലാം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സോ ആ രീതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ആണ് precipitation floods. Precipitation floods include flood due to heavy rainfall, flash floods due to sudden cloud burst, മേഘവിസ്ഫോടനം,
എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ന്യൂസൊക്കെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്നോ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡ്സാണ് precipitation floods. Non-precipitation floods. Under this category comes the estuarine floods. Estuary എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഴ അല്ലെങ്കിൽ നദി കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ചെന്ന് ചേരുന്ന ആ സ്ഥലം, അതിനാണ് എസ്റ്റുറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അഴിമുഖം എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് എ റിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് is flowing into the sea. ഇവിടെ അടുത്ത് പൂവാറിൽ ഉണ്ട്, എസ്റ്റുറി ഉണ്ട്. സോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ എസ്റ്റുറിൻ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് വേലിയേറ്റം കാരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മഴ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടലെടുത്ത് പോവാറുണ്ട്, പോകുന്നുമുണ്ട്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ ചെല്ലാനം, അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ categorized under non-precipitation floods. അതിപ്പോൾ സുനാമി ആവാം, ബ്രീച്ചിങ് ഫ്ലഡ്സ്, അതായത് ഒരു അതിര് ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് വെള്ളം കയറി വരിക, കടലേറ്റം, വേലിയേറ്റം. ദെൻ ബ്രീച്ചസ് ഇൻ കനാൽസ്, റിവർ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സ്, കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗതി മാറി ഒഴുകുക, ഇത് കാരണമെല്ലാം ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഫ്ലഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡാം ബേസ്റ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ occur. Man-made floods. Floods in urban areas are generally caused because of the lack of proper planning in constructing roads and buildings. A lack of proper drainage system also results in blocking water flow. Thus, water accumulates in low areas and causes floods. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ തമ്പാനൂർ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫ്ലഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിൽ ശരി, ഫൈൻ. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സാധാരണ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. തിങ്സ് ഗാർബേജ് ബ്ലോക്സ് ദീസ് ഡ്രെയിനേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രെയിനേജൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്. So those are man-made floods. Thus water accumulates in low-lying areas and causes flood. Floods cannot be prevented, but by adopting proper disaster management measures, loss of property and lives could be reduced. So we can know disasters cannot be averted 100%. നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഹൗ? ബൈ പ്രഡിക്ഷൻ. മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് വാർണിംഗ് ആർ ദ 3 കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേയ്സ് ഓഫ് മാനേജിങ് ഫ്ലഡ്. ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വെതർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ വി വാൺ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ മൈറ്റ് ബി എഫക്റ്റഡ്. Then weather forecasts enable people to understand the possibility of a flood and give them time to move away from the possible areas of flood. So they can carry movable properties with them. So it gives them time to prepare to move. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിക്ക്, നഷ്ടം എന്നിരുന്നാലും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിക്ക് നമുക്കതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും, മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Flood forecast started in India in 1958, and the first flood warning was issued in July 1959 for the Delhi railway bridge on the Yamuna river. So this particular bridge is across the Yamuna river. സോ ആദ്യം അവിടെ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കൊടുത്ത
റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വാർണിംഗ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 1959 ആദ്യത്തെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് warning. See, you can see this is a bridge, and see how much the level of Yamuna has, risen. It is almost touching the bridge. So ഇത് 1959 ഫോട്ടോ അല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ്. സോ ദിസ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് വാർണിംഗ്. Flood forecasts are issued by the Central Water Commission when the river stage at the forecasting station is above the warning level. ഇപ്പോൾ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം, ഡെപ്ത്ത് അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാർണിംഗ് കൊടുക്കും. സോ ദ വാർണിംഗ് ലെവൽ വിച്ച് ഇസ് 1 meter ബിലോ ദ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ. ഡേഞ്ചർ ലെവൽ, എക്സ്ട്രീം ഡേഞ്ചർ ലെവലിൻ്റെ 1 meter താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാർണിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. Flood forecasting and warnings are monitored by the Central Water Commission. Around 6,000 flood forecasts are issued annually. The flood warning issued by the CWC ends with the withdrawing of the warning. Withdrawing of water recede ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വാർണിംഗ് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യും. So around 6,000 flood warnings are issued annually, every year. 6,000 flood warnings are issued. So what are the mitigation methods? How can you mitigate floods? എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ലഘൂകരിക്കാം? Various methods can be adopted to deal with floods and to mitigate their adverse impacts, negative impacts. Structural and non-structural measures are adopted. Non-structural measures are cost effective, whereas structural measures need huge amounts of investments and engineering skills. So structural measures എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you are making structural changes. Construction, it involves construction. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. നോൺ സ്ട്രക്ചറിന് അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. Some of the non-structural measures are modifying the flow of water. അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ, സുഗമമായ ഫ്ലോ, അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആ റിവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീം ആ പുഴയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക. Modifying land to allow free flow of water is an adaptable method for preventing water accumulating in an area. സോ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ അത് ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. The flow of water is often prevented by the unscientific leveling of land for construction purposes. മണ്ണടിച്ച് സ്ഥലം ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നത്. The free passage of water is often prevented by plastic waste dumped in heaps. About that is also there, pollution. Plastic waste are dumped indiscriminately in rivers, and that can cause the river to change its course. അതിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറിപ്പോവാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക. Second method is modifying the susceptibility of the people to flood damages. അതായത് the CWC guidelines stress on flood plain zoning. Flood plains അല്ലെങ്കിൽ flood prone areas, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഏരിയാസ്, ആ ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മൂവ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിസൈഡിങ് ഇൻ സച്ച് ഏരിയാസ് to safer places permanently. The land areas prone to floods should be marked and people should be prevented from settling in such areas. അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അവരെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഓൾറെഡി ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക. Such lands should be purchased by the government and people should be relocated to safer places. Third,
non-structural mitigation measure is modifying the loss burden inflicted by flood. Like how? By issuing early warnings. Uh, we have to invest more in technology to predict climate and weather changes. Early warning and preventive steps will help reduce loss of livestock meaning ആട് കോഴി പശു ഇതുപോലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ റെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ നഷ്ടമാവാറുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, ഫാം ഗുഡ്സ്, ഡൊമസ്റ്റിക് യുറ്റൻസിൽസ്, ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ കട്ടിൽ, പിന്നെ ഫേർണിച്ചർ, ഇതിനൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്കിൽ you can make those changes. People living in flood possible areas should be relocated to safe places in advance. They should be relocated to safe places before ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോൺ വരുവാണെങ്കിൽ ആ സൈക്ലോൺ വരുന്നതിന് മുന്നേ. അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. According to the BBC, BBC is a British Broadcasting Corporation, the CWC, which is a water commission, and the CWC has only flood monitoring sites in Kerala, and warnings were not issued early. Early warnings could have reduced the damage. So the Central Water Commission does not have a proper process in place in Kerala. They only have flood monitoring sites. Warning system did not work. Warnings were not issued properly, and that aggravated the disaster. The impact of flood can be prevented through structural measures too. അപ്പോൾ non-structural methods ആണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. There are structural methods too. That is by construction of storage reservoirs and constructing river embankments. River embankments എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. See, this is an embankment under construction. Okay, so this prevents flooding. വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്നതുപോലെ നിൽക്കും, ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാതെ. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ വേ. ആൻഡ് അതിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ both these methods, like storage reservoirs and constructing river embankments, are highly expensive, and the CWC has issued notice to follow the non-structural measures to cope with flood situations. So CWC has asked to follow non-structural measures rather than structural measures, because structural measures will you have to spend a lot of money for making structural changes. So this is the chapter. The last paragraph is about the poem. The video of the poem is already I have already given it to you. Okay, thank you.